You like it? Yes. If it couldn't get any cuter, I don't know what is. いやー、これ以上 man. 可愛いものはないでしょうね、きっと。じゃあこれが一体何なのかちょっとだけ説明するね。 Okay, so we'll explain to you what exactly this is you've been looking at. これはね FF15 の中でも最も身近で最も手軽に仲間の旅を楽しめるポケットエディションってやつです。 Okay, this is what we call the Pocket Edition, and it's the way you can enjoy the Final Fantasy 15 experience as personally as close to you as possible on the device closest to you. これは本当に今この場で発表したのが初めてです And ね this。is the very first time we've ever announced this to the world. でねこのタイトルのディレクターを担当している人間連れてきてるので、今日はね彼から説明や実際のゲームプレイっていうのを見せてもらおうと思います。 And I've actually brought along the director of the Pocket Edition with us today, so I'd like to hand over to him to talk about the gameplay and exactly what this edition's about. Fantastic. 素晴らしいです。 So let's get kind of like the foundation of what we're, most Final Fantasy, fans, they know everything. They're immersed in the world. What is the Pocket version difference between like the actual game? 大体のファイナルファンタジー15のファンはもうそのゲームの詳細かなりよく知っているので、そのポケットエディションと今までのコンソールエディションの大きな違い、その位置づけの違いについて教えていただけないでしょうか。ポケットエディションの方はスマートフォン向けにカスタマイズされてて、ファイナルファンタジー15のメインストーリーや世界をしっかり体験できるようになってるんですね。で、10分でも5分でも遊べて、いつでもファイナルファンタジー15の世界に入り込めるっていうのが一番大きな違いになってます。Okay, so the Pocket Edition is customized specifically for play on smartphones, and it allows you to take on and experience the full Final Fantasy 15 story experience. But you can play it casually in any time you have there. You've got 10 minutes spare, 5 minutes spare. You can jump in and play a little bit of Final Fantasy 15 and have those experiences anywhere you like. And how is the progression system on that versus the actual game? で、その本編、そのコンソール版と比べて、そのゲームの進み方がどのように変わってくるんでしょうか。本編はオープンワールドでどこでも好きなところに行けるんですけども、今回のポケットエディションっていうのはエリアをどんどんクリアしてお話を先に進めていくんですね。で、モバイルスマートフォンのお客さんに合わせて、例えばだいたい5回ぐらいバトルしたらボスが出ますとか、カットシーンがイベントシーンがありますとか、要はテンポよくファイナルファンタジー15のお話を楽しんでいけるっていう作りになってます。Okay, so on the console version, obviously it's a complete open world game, and it's designed to progress around the world in that way. The smartphone version, the Pocket Edition, has been adapted to suit a more smartphone kind of play style. So generally, you play it in episodes. When you've got past a certain episode, it'll move the story on to the next episode. And so, for example, something that a lot of smartphone game players will be used to, this idea of you defeat a certain number of monsters and then it comes onto a boss fight and then you progress to the next level. So we've readjusted the balance of the Final Fantasy experience to have that same kind of pacing but done in a more smartphone kind of way. コンソール版ってねじっくり遊ぶようにしっかり作ってるんです。その世界にどっぷり浸かれるように。でこのポケットエディションはサクサク遊ぶことを一番大事にしてる。The difference there is obviously the console version is designed to be really deep and expansive, and you can play and really spend a long period of time just absorbed in the world of the game. The console version is designed for a much more punchy, kind of pacey style of play, and you can really just go through it at a much nicer, a higher tempo feeling. And are you guys going to be releasing sort of the phone charger edition that comes with each individual smartphone with a charger so you can play it for as long as you possibly want? で、充電器をバンドルに売ることも考えてるんでしょうか。やっぱりどんだけ好きなだけ長くプレイできるように。彼本当にバンドル好きな人ですので。そうだね。でもね実はこれ充電必要ないんだよね。You really don't need to recharge the phone to play this game. いつでも始めれていつでもやめられるゲームだから。You can start it and play whenever you like, and you can stop playing and just pick up again when you want. 充電が切れそうになったらもうすぐやめちゃえば大丈夫。So even if you're looking like you're going to run out of battery, you can just stop playing there and pick up later on. There you go. じゃあちょっとゲームプレイを実際に見せて。Shall we see some actual gameplay now? Sure. 見ましょう。実機の方にしてもらって。Okay, can we switch over to the video? Yes. We're so tell us what we're seeing. 今何を見てるんでしょうかね。これはポケットエディションの方のチャプター5でこれからアラネア戦を見せます。アラネアとのバトルです。Okay, so this is actually chapter 5 of the Pocket Edition. We're just going to show you now the battle against Aranea Highwind. これ敵だよね。アラネそうですね。ですアラネ So yeah, you can see her here now. Na, mein Hübscher. こういうイベントシーンもファイナルファンタジー15のそのまんまを持ってきてます。Okay, so you can see all of the event scenes from the main Final Fantasy 15 game in the Pocket Edition as well.
まあ、これコンソール版だとかなり激しい戦いのシーンなんですけど、それが実際ポケットエディションだとどういう風に遊ぶことになるかっていうのをちょっと見てください。I mean, this is one of the big flashy action scenes, the highlight scenes in the console version of the game. Just see how this translates into a pocket, a smartphone edition battle right now. And how have you guys sort of incorporated the combat system and bringing that to mobile? で、その15のバトルシステムをそうですね、そのスマートフォンゲームにこうどうやって組み替えたかちょっと教えていただけますでしょうか。そうですね、一番はこのスマートフォンのタップに対応したってことですね。Okay, so obviously the first thing is we've adapted everything for smartphone touchscreen controls. 移動も簡単にタップでできますし、敵をタップするだけでオートで攻撃していきます。So you control everything by tapping the screen, and just by tapping on an enemy, you automatically move to attack them. でこのように時々バトルでは QT も発生してかっこいいバトルが見せられます。And occasionally you'll get quick time events triggering in the battle, showing you some really cool action sequences. で15のコンソール版にあった連携なんかはどういう風に出すのかも教えてあげて。はい、Okay, so let them know about how you bring out the combination attacks that you had on the console version. 連携の部分はこの画面の右真ん中ぐらいに仲間の顔が出てくるんで、そのボタンをタップすると連携のコマンドが発生します。Okay, so when you're ready to do a combination attack, you'll see your comrades' faces as little icons appearing on the right side of the screen. You tap on the comrade you want to team up with, and then you'll initiate a combination attack with them. あと FF15 のバトルの特徴であるシフトはこうスワイプをするとスッと簡単にシフトができます。 And another one of the big highlights and features of the Final Fantasy 15 battle system is the shift attacks. You can do those by swiping across the screen to initiate a shift attack or move. So are we going to see anything mobile specific that console players or Windows Edition players won't see that you can only experience on the Pocket Edition? コンソール版にない PC 版にないモバイル版限定のエクスクルーシブのコンテンツは何かありますでしょうか。そうですね、サブクエストが本編とは違うのが入っていますね。Yeah, we've got a number of different sub-quests which are completely different to the ones in the main console and PC versions. とっても簡単なものですけど、They're quite simplistic, but まあでも基本的な考え方はさっきの Windows エディションはやっぱりコンソールでゲームをしない人たちに向けて作っているもので、このポケットエディションはやっぱりコンソールでゲームをしないけどモバイルのゲームを遊ぶっていう人が楽しめるように作っている。もちろんファンの人たちが全部遊んでくれるのは嬉しいんですが、それぞれの遊び方、デバイスの特徴っていうのを一番大事にしている。I mean, the thinking behind the Pocket Edition is, in some ways, very similar to what we're doing with the PC Edition. So we know there are people who don't play games on consoles, but they may be PC gamers. And in the same way, there are people who don't play console games or PC games, but they play smartphone games. So we really do want as many people as possible to play and enjoy our game. So that's why we've reached out to all of them. But we really want to respect the differences between the different hardwares and their different characteristics and make full use of that. What is it about the universe of Final Fantasy 15 specifically that you guys wanted to adapt it to all these different varieties of styles of gameplay with the console and the PC and the mobile editions? このようにそのPC 版とかモバイル版とかいろんな違うバージョンを作るにあたってやっぱ15の世界観のこれをやっぱりいろんなユーザーに伝えたいというものはどういったところなんでしょうか。15で一番大事なそのコアの要素っていうのは仲間との旅なんですね。でその仲間と旅っていう要素をどれだけ大事にしながらそれぞれの違うプラットフォームで遊びやすいようにしていくかっていうところを一番大事にしてます。I mean, the real core theme of the Final Fantasy 15 experience is that idea of going on a journey together with your comrades, your buddies, and we really felt that we want to get that across to as many different people on different platforms who play games on different platforms as possible. And do that through the different characteristics of the different platforms themselves. 逆に言うといかにその仲間との旅の良さ、素晴らしさっていうものをコンソールのゲームユーザーだけじゃなくていろんなユーザーに届けていけるかっていうのを僕らの
やっていかなきゃいけないことっていうふうに考えてますね。 So we thought that was something we really had to do, was to get that that really great experience, that feeling of going on that epic journey, not just to console players, but to people who play games on all platforms. はい、実機プレイはここまでで。 Okay, that's the end of my little gameplay session. Yay! So this is going to be episodic. You know, this is chapter 5. How many chapters are we looking at, and are you guys going to be actually adding them through the progression of the Pocket Edition? 今見せていただいているのがチャプター5ということで、エピソード制になってるんですけど、はい、そのどのようにこれから次々にチャプターをこう配信していくという感じでしょうか。どの感じでしょうか。じゃあ今ちょうどいいからまとめをはい出してもらいます。 Okay, so just bring together a little summary of these things here now. Oh, well, hey, there we go. Boom, there you go, pal. Asking you shall receive. There you go. 聞いたら絶対に答えてくれるんでしょうね。はい、じゃあ、配信するストアは iOS と Android と Windows 10です。 Okay, so the stores that this game is going to be available through are the iOS store, the Android store, and the Windows 10 store. で、全部で先ほどの質問ですけど、全部で 10エピソードがあります。 And the whole game takes place over 10 episodes. Perfect. で、10エピソード全部有料の売り切りアプリになっているんですけども、第1話だけ無料で配信します。 And each episode is available separately as a one-off download that you pay for. But the first episode will be made available completely for free. There you go. So Hi. you're going to get a little test drive Yeah. before you get started with the game. And so you can actually go back and replay the episodes if you wanted to in a different way. で例えば一つのエピソードをクリアした後にももう一回違うような戦略でもう一回プレイすることは可能ですよね。はい、もう一度同じエピソードを遊ぶことは可能です。 Absolutely no problem. You can go back, you can play the same episode as many times as you want. Are there going to be sort of different branches that it can take? Like if I do something with a certain character in one branch, will it change the way something happens in another branch, or is it just going to be one sort of set storyline? ストーリーは分岐したりするんですか。例えばこのキャラでこういう選択したらストーリーがこの違う展開に行くとかそういうシステムなのか、それとも同じストーリーが続くだけなんでしょうか。同じストーリーですね。FF15 のストーリーを楽しんでもらうっていうのが一番の目的なので、同じストーリーを楽しめます。 No, the story stays the same. You have one story that you follow from start to finish. So the idea here is to get people to enjoy that epic story from Final Fantasy 15. So we've kept it unchanged from previous versions. So Now, I know we have also on that, it said the date, but I have a really interesting, how did you guys do the concept in terms of the way they looked? Because, you know, the game is already beautiful, but you guys made it really cute. So what was it about the drawing board when you guys put it up there and were like, we're going to make it look like this, we're going to make the characters look like this? What was the inspiration behind that? すごく興味深いところですけども、今回のアートスタイル、グラフィックが、コンソール版と今までの15もものすごいリアルでものすごい美しいグラフィックですけども、今回はやっぱり企画の段階からこのように可愛くしようと決めたようですけども、そこら辺の考え方をもうちょっと教えていただけないでしょうか。いける？はい。やっぱモバイルのお客さんっていうのは、スマートフォンのお客さんってやっぱカジュアルにライトに楽しむユーザーさんなので、やっぱり今までのリアルなだけだとモバイルの性能では完全に引き出せないと思うんですね。なので可愛いタッチでもかっこいいクールなキャラクターっていうのを目指して作りました。Okay, so a lot of people who play games on smartphones, they're a bit more casual, a bit more light players than people who play console games. So we thought that rather than go for the kind of super realistic, really high-level graphical style that we did for the console versions, we try and go for a more cute, sweet little kind of thing. They're cool, stylish characters, but done in a very sweet, very kind of cute way. And obviously the full realistic style would have been very difficult to reproduce completely on smartphone hardware as well. So when working on the Windows edition, mobile Pocket edition, still on the console edition, do you guys ever like sleep? Is there like sleep ever involved? You guys just going 24 hours a day? PC 版も作ってるし、スマートフォン版も作ってるし、コンソール版もまだ拡張し続けてるんですけど、田畑さん、チームは寝ること一体いつ寝るんでしょうか。寝ることありますか？そうね、交代で寝てます。Yeah, we take turns of sleeping. このポケットエディションもね、今回会場に持ってきてるんです。FF15 ブースの端っこの方にソファーがあって、そこで座って遊べるようになってるので、ぜひモバイルゲームが一番好きっていう人は
FF15 ブースに来て最初にそれを遊んでほしいですね。And we've also got the Pocket Edition available for you to play today at the Square Enix booth here at Gamescom. We've got a little sofa area set up in the corner so you can come along. And if your favorite gaming platform is smartphone, then please, that should be the first thing you guys have to do when you come to Gamescom. Come over, play on our sofa area. And the first chapter is available free, so people can try that out as well. いやで1話が完全無料なのですぐに試せるんですよね。そうだね。そして大事なのはこの秋に配信するときに1エピソードずつだんだん配信していくじゃなくてもう10エピソード一気に配信するんです。なのでもう最初から最後までもう遊べる状態で秋にスタートするので、ぜひみんな楽しみにしておいてほしいです。One other important point there is that when we release this in the autumn later this year, we're not going to release one episode at a time over a long period. All 10 episodes will be available right from the start, so you can play straight through the story if you want to do that. Fantastic. That's awesome. I mean, it's so cool that you guys are putting so much love into this franchise that millions of people around the world love. Is there any other surprises? Any other secrets we can, with take from you? いやー、それはものすごいんですよね。こんだけ人に愛されているフランチャイズ、今でもサポートしているのも本当に尊敬するんですけど、これ以外にも何かサプライズとか新しい発表何かありますでしょうか？ちょっとじゃあ最後のまとめをお伝えして、はい。Okay, I'll just sum up what we've just said and then maybe I'll answer your question after that. 最後スライドあったよね。パワーポイントスライドお願いします。パワーポイントにできる。スライドに切り替えお願いします。Can we exchange the slides now, please? Oh, we've got more slides. Slides. まだありますか？はいはいはい。ごめんね、最後ちょっとあるんだよね。Sorry, just a quick thing we want to sum up now. これ2016年のノーベンバー29度、去年の11月29日にまずこのコンソールバージョン発売します。Okay, so the first thing on our little timeline here, we've got November 2016, November 29th. That was when we released the console version of the game. でそれからずっとこの発売したゲームなんだけれども、これを長く遊んでくれてるファンがいるので、ずっとゲーム自体も改良し、追加コンテンツっていうのも出してきて、今日まで続い And てる。 so the next phase leading up to today, obviously there's a lot of people who bought the game. We wanted them to enjoy it and have lots of fun for as long as possible. So we've continued to release updates to the console version up until today. で今回発表したのは、最もハイエンドな FF15 と最もカジュアルなライトな FF15 なので、これで僕らが当初考えていた、これぐらいのユーザーの人たちに FF15 を届けたいなって思う全体像っていうのをカバーできるようになりました。 And then the two things we've announced today, the ultimate high-end version of Final Fantasy 15 and the casual focus version, the Pocket Edition. And with that, we've finally managed to move on to start executing our vision of reaching out Final Fantasy 15 to as many different players on as many different platforms as possible. 以前はねPS4 と Xbox One の Final Fantasy 15にいろんなところからユーザーに来てもらうっていう戦略を取ってたんですが、ここからはその FF15 のコアとなる仲間との旅という楽しみ方っていうのをいろんな今度は多くのユーザーに向かって発信していくっていうような形で向きがこう変わるようなやり方かな。 So we kind of changed our focus in that. The original focus was to get as many people from different places as possible to come into the console versions of the game, the Xbox One, the PlayStation 4 versions. Now we're moving out to go over to them and reach out to people in as many different places as possible. So it's a slight change in our approach. でこれ以外にどんな展開をするのかっていうさっきの質問はまだあんまり言えることはないんだけど、ただこれからもニーズがあればできるだけこの FF15 というものを提供していきたいので、そうだね、Twitch に似たハードとかね、そういうのもちゃんとこう考えたいなと思ってますね。 I mean, and you answered the question, what other things have we got planned in the future? We can't give you any complete, solid details right at the moment, but for our policy-wise, we very much do want to move out and do as much as we can with the game, with the franchise. So there's another certain console out there people may be thinking of. Sounds a little bit like you guys, your name, Twitch. I think we'll just leave it there. Twitch みたいなゲームがあったもんね。I mean, there was a console which sounded a bit 今 like ね、 Twitch. FF15 のチームはみんなやっぱり Twitch みたいな名前のゲームハード大好きなので、そういうところもちゃんと今考えているところです。 I mean, yeah, everyone on the Final Fantasy 15, they love this specific console that sounds a lot like Twitch, so you may want to think maybe about something about that in the future. あとね、最後にこのゲームズコムの期間の間にもう一つちょっとね重要なことをお知らせすることに多分なると思います。今回ゲームズコムがスタートするときにはちょっとそれが準備できてなかったんだけども、期間中にもうちょっと情報が出るかもしれません。 And there may be one other thing as well. We've got another important announcement to make during the period of Gamescom's running this year. We couldn't quite get it ready for the start of the show, but hopefully we'll be announcing something else pretty special later on in the show. That's amazing. Yeah. So much Thank you. information. All the Final Fantasy 15 you could ever want. I can't wait for this. Sounds like Twitch Edition, Pocket Edition, Ultimate High-End Edition, PC edition. PC Edition. PC ね。You guys, thank you so much for joining us here Thank on you the so Twitch much, stage. Tabata.